Hello dear students, welcome to Be a Topper. Today we are going to discuss Kingdomplantae Gymnosperms. Gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and they remain exposed both before as well as after fertilization. So, ആരാണ് gymnosperms? Gymnosperms are naked seeded plants. സോ ജിംനോസ്പെമിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുന്നേയും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശേഷവും ഓവ്യൂൾസിന് ഓവറി വാളിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ സീഡ്സ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആർ നേക്കഡ് ഓർ ദേ ആർ നോട്ട് കവേർഡ്. Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees. There are as well as there are few shrubs also. The giant redwood tree, which is otherwise known as sequoia, is one of the tallest tree species existing in the world. Now moving to the roots. Roots are generally tap root system. Roots in some genera like Pinus is having what association? Mycorrhizal association. What do you mean by mycorrhiza? Mycorrhiza is the association of fungus with the roots of higher plants. So this is the Pinus plant. In some other species like Cycas, here we can say this is the Cycas plant. The roots are called as coralloid roots because it resembles the corals, and these corals or these coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. Stems are unbranched as in the case of Cycas or branched as in the case of Pinus or Cedrus. So Cycas നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇതൊരു ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ്. Whereas Pinus and Cedrus they are branched. Leaves of gymnosperms may be simple or compound. In the case of Cycas, the leaves are pinnate. In conifers like Pinus, the leaves are needle shaped in order to reduce the surface area. ഇതാണ് പൈനസിൻ്റെ ലീവ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനാറ്റമി കാണാം. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ. സ്റ്റൊമാറ്റ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ക്യാവിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് ദേ ആർ ഹാവിങ് തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കിൾ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ ലോസ്. ജിംനോസ്പെർമ്സ് ആർ ഹെട്രോസ്പോറസ്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് 2 kinds of spores. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറും മെഗാസ്പോറും. So the spores are borne on sporophylls having sporangia in it, and the sporophylls are spirally arranged along an axis to form a compact structure known as cones or strobili. So these are the cones or strobili, male and female cone. സോ മൈക്രോസ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയവും ഉള്ള കോണിനെ മെയിൽ കോണെന്നും മെഗാസ്പോറോഫിലും മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയവും സ്പോറോഫില്ലുമുള്ള കോണിനെ ഫീമെയിൽ കോണെന്നും പറയുന്നു. സോ ദസ് വി ക്യാൻ ഫീമെയിൽ കോൺ ആർ ലാർജർ ദാൻ മെയിൽ കോൺ. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോൺ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ മെയിൽ കോൺ and here we can see the female cone. The microspores develop into a male gametophyte which is very much confined to a pollen grain. So in gymnosperm, the male gametophyte is represented only by a few cells of pollen grain. സോ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കോൺ ബെയറിംഗ് ദ ഫീമെയിൽ
The cone bearing the megasporophyll with ovules are known as the female cone or megasporangiate cone. In certain species like Pinus, the male as well as the female cone are born on the same tree. Whereas in the case of Cycas, there are separate male and female trees. So, ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൊണേഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ വി മേ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡയേഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ. സോ സൈക്കസ് ഇസ് എ ഡയേഷ്യസ് പ്ലാന്റ്, whereas Pinus is a monoecious plant. So this megaspore mother cell, which is diploid, undergoes reduction division to form a megaspore, which divides and differentiates to form a female gametophyte. This female gametophyte produces archegonia and eggs. After fertilization, it develops into a diploid embryo, which develops and differentiates into a diploid sporophytic plant. Many cases there are two types of shoots in gymnosperms: the shoots of limited growth or dwarf shoot and the shoot of unlimited growth or long shoot. So ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്ലാന്റ് ജിങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. This is otherwise called as maiden hair tree. Okay, so hope you understood the topic gymnosperm. Meet you in the coming videos. So stay tuned, subscribe to our channel, enjoy learning.